الثالث الثانوي الأدبي ملحق كتاب اللغة الإنكليزية Literary Section Supplement كتاب الطالب Student Book نص The Rape of the Lock من صفحة 12 حتى 13. تم الاستعانة بنوتة الأستاذ سامر سكيف في الترجمة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة سهير حاج عمر. The Rape of the Lock. الترجمة سرقة الخصلة by Alexander Pope 1668 to 1744. في البداية يوجد مقطع يسمى الورم أب مطلوب فيها طلبان. الطلب الأول Work in small groups. Look at the title of the poem above. Each write a suggestion of what it could mean. Discuss and compare your suggestions when you have finished. طبعا الجواب متروك للطالب. Number 2. The word trivial appears in the following text. What does it mean? What do you think the word trivial might refer to? أيضا الإجابة متروكة للطالب. سوف نقرأ مقطع ونقوم بترجمة المقطع. In the rape of the lock is a lock or handful of hair. The term rape means theft. So this poem is about stealing a handful of hair. It describes a strange domestic incident when one of Pope's friends, Lord Peter, cut off a lock of Miss Arabella Fermor's hair. She's given the name Belinda in the poem, and a great argument started between the two families that was talked about in coffee shops for weeks. الترجمة. في قصيدة سرقة الخصلة، الخصلة هي حفنة من الشعر، مصطلح اغتصاب يعني سرقة، ولهذا تتحدث هذه القصيدة عن سرقة حفنة من الشعر. تصف حادثة عائلية غريبة عندما يقص أحد أصدقاء بوب اللورد بيتر خصلة من شعر الآنسة أرابيلا فيرمر، اسمها بيليندا في هذه القصيدة، وبدأ نزاع كبير بين العائلتين وكان يتحدثون عنه في المقاهي لأسابيع. Pope wrote The Rape of the Lock to make fun of the incident and to make those involved realize how trivial the incident really was. He used this trivial incident involving two families in order to satirize any society that would see this as important. كتب بوب سرقة الخصلة للسخرية من الحادثة ولجعل المشتركين فيها يدركون سخافة هذه الحادثة حقاً. استخدم هذه الحادثة التافهة التي اشتركت فيها الأسرتان لينتقد أي مجتمع يرى هذا على أنه هام. This extract is taken from the first of the 5 cantos between brackets sections that make up the poem. هذا المقتطف أخذ من أول 5 مقاطع والتي تؤلف القصيدة. القصيدة Beauty puts on all its arms, and now unveiled the toilet stands displayed, each silver vase in mystic order laid. First robed in white, the nymph intent adores, with head uncovered the cosmetic powers. الترجمة. يلبس الجمال كل أسلحته، والآن بلا غطاء تقف طاولة الزينة معروضة، كل مزهرية فضية تتوضع بترتيب روحاني. في البداية تلبس اللون الأبيض، تحدق الحورية، وتعبد برأسها المكشوف القوى التجميلية. المقطع الثاني من القصيدة. A heavenly image in the glass appears, to that she bends, to that her eyes she rears. The inferior priestess as her altar's side, trembling begins the sacred rites of bride. Unnumbered treasures ope at once, and here the various offerings of the world appear. From each she nicely culls with curious toil, and decks the goddess with the glittering spoil. الترجمة. وتظهر صورة ملائكية في المرآة، لهذا تخفض ولذلك ترفع عينيها. الكاهنة الأدنى إلى جانب المعبد ترتجف، تبدأ طقوس الكبرياء المقدسة، تفتح كنوزا لا حصر لها في الحال. وهنا تظهر العطايا المتعددة من العالم، تختار بشكل جميل من كل منها بجهد فضولي، وتزين الآلهة بأحجار تتلألأ.
المقطع الثالث من القصيدة. This casket India's glowing gems unlocks, and all Arabia breathes from yonder box. الترجمة: يظهر هذا الصندوق مجوهرات الهند التي تتوهج، وتنتشر رائحة كل العطور العربية في ذلك الصندوق. انتهت القصيدة. الآن الشرح. A paraphrase. And now the dressing table stands on show without a cover, each silver vase ritually set out. First dressed in white and with her head uncovered, the nymph stares at and adores the powers that create beauty. A beautiful image appears in the mirror. She raises and lowers her head for the things she does and doesn't like. الشرح. والآن تقف طاولة الزينة معروضة بدون غطاء، كل مزهرية فضية مرتبة بطريقة روحانية. أولاً تلبس الأبيض ورأسها مكشوف، تحدق الحورية وتعبد القوة التي تصنع الجمال. تظهر صورة جميلة في المرآة، ترفع وتخفض رأسها لأجل الأشياء التي تقوم بها ولا تحبها. المقطع الثاني من الشرح. Meanwhile, her servant standing at this altar of beauty begins the mysterious task of putting on her makeup while trembling. Many treasures open all at once, and in them various gifts from around the world are shown. She carefully chooses from each one with curious effort and decorates the goddess with the shining products. الترجمة. حاليا تقف خادمتها عند معبد الجمال، تبدأ المهمة الغامضة في وضع الزينة وهي ترتجف، تفتح الكثير من الكنوز في الحال، وفيها تظهر هدايا متعددة من كل أنحاء العالم، تختار بعناية من كل منها بجهد فضولي، وتزين الآلهة بالمنتجات البراقة. المقطع الثالث من الشرح. This box reveals all of India's glowing gems. That box releases all the perfume of the Middle East. الترجمة. يظهر هذا الصندوق كل مجوهرات الهند المتلألئة. تفوح من هذا الصندوق كل عطور الشرق الأوسط. انتهى الشرح. الآن مجموعة من أسئلة الفهم والاستيعاب المتروك جوابها للطالب. Comprehension questions. 1. What is the effect of comparing Belinda's dressing to a religious ceremony? 2. Count the number of syllables in the first and second lines of the poem on page 16. How many are there in each line? Are the meter and structure of the poem regular or irregular? 3. Can you identify any rhyme pattern in the poem? 4. Write a paragraph. Choose something that you do during your day, like eating breakfast or doing homework, but turn it into a dramatic event, like Pope does in The Rape of the Lock. القصيدة وانتهى التسجيل.